Hello everyone. So in last class, uh, we are discussing regards valuation under customs. One method, that is transaction value of identical goods, we can call rule number 4. We discussed that one. Along with that, we have solved two problems over there. So hope you are clear with that. Let me recap few aspects related to identical goods. So when you call it as identical goods, it should fulfill the following criteria or conditions that we have seen. What's that? They should be compared. If we can compare the identical goods with the other goods, that should be from the same country, right? So import which can be taken place, it means it will be the same country itself. Then the manufacturer also will be the same, and if the market price is not available for the calculation, it means we need to take it from the other manufacturer of the same country. For the calculation, we need to take into account. And one more condition is they given here: if the more than one value of identical goods is available, the more quantity, it means more than one value of same goods if you are having, it means you need to take the nearest value of the quantity, that is the lowest value of such value should be taken. The last problem that we have seen, 800 quantity available, right? The actual import is 800 quantity metric tons, so similar value it will be 780. That problem we have seen. Let me revise that one, right? You may see that one so that you can able to clear the concept. So while coming to the next method, that is transaction value of similar goods. So how we have seen identical goods now, like that similar goods, it is quite different from the identical goods. So let us revise, let us discuss that particular thing. Fine. So here similar goods includes which, although not alike in all respects, have like characteristics and like components material which enable them to perform same functions and to be commercially interchangeable with the goods being valued having regard to the quantity, reputation and existence of the trademark. So in the method of identical goods, they are same in all respect, like what? Same manufacturer, same country, like that. But in similar goods, their characters are same. The component, object, ingredient, parts, which may be the same. The character of that particular material or goods, which will be same. Okay, same function also they are it is going to perform. We can call in respect to the quality, it may be reputation or existence of the trademark, it will be same, isn't it? So that you can make it more convenient by looking into the difference between the identical goods and the similar goods. So as we discussed in last class itself, identical goods, they are in all respect, goods must be same. If you can call it as identical goods, they are having same in all respect except the minor differences in appearance. So minor changes, differences, that will be there, but you should not consider those. But majorly that product looks like same itself. For example, Hero Honda two-wheeler products, namely Splendor and Passion. So both are the identical goods, Hero Honda two-wheeler, only Splendor and Passion. Automobiles, you can able to see are having identical one. So that
the identical goods. And when it comes to similar goods, as I said, that the characters, nature, components, they used to perform same functions. For example, Hero Honda Splendor and Bajaj scooter. So goods may not be same in all respect, right? Goods or product or vehicles may not be in same in all respect, but the character or the component which will be same. So both the kinds which we can say, the bike and scooter, that is used for travel itself. So nature, the functioning, the both perform the functioning same itself. We used to travel, ride for the same aspects, right? The functioning will be same. So that is what we can say similar goods. So there are no problems on similar goods, but which you can able to see what exactly the difference between identical goods and similar goods. And next rule, that is method, we can call it as the determination value of method or determination of value. So in this particular ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ರೂಲ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3, 4, 5 ರೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಏನು ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತದ, ರೂಲ್ 7 ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಈಸಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ ದ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫೋಸ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್. ಆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಲೂ ಕರಿ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್, ಇಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ approves either deductive method or computed value method, as the case may be adopted. So it depends on the customs officer which he used to do, whether he can go for the computed value or deductive value. He may use to adopt this particular method or rule to calculate the custom duty payable. So when it comes to deductive method, as I said, that we need to do what? We need to calculate the assessable value by deducting forced importation charges and expenses from the total selling price. Okay, so there is a simple calculation on that, so that you can clear with the concept. A Limited sell in India from a price list which grants favorable unit prices for purchase made in larger quantity. So here the 3 category of quantity, sale quantity they given. Unit price, that is basically exclusive of duties and taxes, in rupees amount they given. Along with that, number of sales. So 10 quantity of sales, 10 sales they made it for the 5 units and 5 sales of 3 units. So we can able to multiply 10 into 5, 50 units, 5 into 3, 15, total 65 total quantity sold at each price we can able to get. Hope you are clear with the concept. What the given here? A Limited is there. Okay, it is able to sell in India from a price list, the price, different prices, unit prices for the purchase they given. If they are going for the larger quantity, the price and number of sales is also different for the different units. So 1 to 10 units, 11 to 25 units, and over 25 units. So 1 to 20 units category 100 unit price ada, illi 100 unit price alli they made 10 sales for the 5 units
Okay, quantity it is. So 10 into 5, that will be the 50 quantity, plus 5 into 3, 15 total quantity. So 50 plus 15, 65 will be under the category of 1 to 10 units. So then 11 to 25 units sales quantity they given for the unit price of 95. So 5 into 11 you will get how much? The 55. So 55 for the quantity, total quantity sold at the each price under the category of 11 to 25 units. I mean, more than 25 units, the unit price is 90, and if you can make it the total quantity sold at each price, if you need to calculate number of sales. So one sale 30 units and one sale 50 units, and they can the quantity ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ the category they made into different prices for the different category of goods. So one sale 30 units, one sale 50 units, it means 1 into 30, 1 into 50. So obviously you will get 80, that is the total quantity of price. So this is the information they given. The selling price includes the following post shipment expenses. So in deductive method, what I told, all the expenses you need to deduct. So what are the expenses they given here? They given here that, wait a second, they given here a freight from a fort to factory in India, that is 24,000 as they given. If they are not given, it means we need to take it into considerations. The transport 20% on FOB and insurance 1.125, that is there. But if they given, it means actual price we need to take here. So insurance to cover transit damage from port to factory in India, the insurance amount also given here 6,000. So total how much we need to deduct from the sales value? That is nothing but 24,000, that is fort, and insurance 6,000. So almost 30,000 we need to deduct from the sales value. And number of units imported from high sea 5,000 units. So number of units imported from the high sea, that is doesn't comes under the calculation of assessable value. So this we can able to ignore. Only we need to take sales value, freight charges, insurance. So sales value, by calculating this we will get. Then in that value, what the prices we need to take, let us discuss for the solution itself. Then the BCD they given, so how much BCD they given? 12%. So BCD 12%, if they are not giving SWS, it means a social welfare surcharge, if not given also, we need to take it into 10% on the BCD itself. So let us go with the solution so that you can able to understand clearly. Okay, so first thing, what we need to take the different categories. So sales quantity they given 1 to 10 units, the unit price as given in the problem itself 100. 11 to 25, 95 is the unit price in rupees they given. Over 25 units, 90 units unit price. So total quantity, how much will be the total quantity? See here 65, 55, 80. So why it comes? It means we have seen, so 10 to 50 units, that will be the 50, and 5 sales at 3 units. So 5 into 3 15, 10 into 5 50. So 65. 11 to 25 units will be 55. 1 to 10 units, that will be 65. 11 to 25 units, that is 55. Then one more, over 25 units, 1 into 30 30, 1 into 50 50. So 50 plus 30,
that will be 80 will be the total quantity. So we need to consider what the greatest number of units. So greatest number of units sold, that is nothing but 80 here, isn't it? So for 80, what will be the unit price? That is 90. So this will be the selling price we need to take. We need to multiply it with the total sales, isn't it? So total sales, how much? Yes. So what we need to take, that 80 will be the highest number of units sold quantity. Per 80, that will be the 90 unit price that will be taking into consideration per the calculation of assessable value. So here while calculating the assessable value, what we need to take, the freight from port to factory in India 24,000, insurance we need to take 6,000, and I told that this is, you should not consider for the calculation of assessable value 5,000 units. So 5,000 units will be, we need to consider for the sales. So 5,000 units we need to multiply with the price along with the total number of quantity. See, the quantity is here, the total 5,000 units, isn't it? So 5,000 units, 90 will be calculation purpose we need to take, because the more quantity value unit price will be, you need to take. So 5,000 into 90, you will get 4,50,000. That will be the sales value. As I said that freight, insurance, freight 24,000 is there, isn't it? Freight 24,000 and insurance how much? 6,000. So 24,000, 6,000 at a time they given both additionally, so 30,000. Then assessable value, if you deduct the what, forced shipment expenses we need to deduct, free shipment expenses we need to add for the assessable value. So 4,50,000, 30,000 will be the freight and insurance. You will get assessable value how much? 4,20,000. So next, total custom duty payable we need to calculate. How much will be the total custom duty payable, in the sense that 55,440. So as per given in the problem, 12% is the what? Basic custom duty. Here they given 13.2. Why means we need to add it over social welfare surcharge as well. So 12 into 10%, you will get 1.2. So 12 plus 1.2, you will get 13.2. So total additionally, here it includes 13.2 included itself, 12 for the BCD, and 10% on 12. 10% on 12 how much? 1.2 itself. So 13.2. So 4,20,000 multiplied by 13.2%, you will get 55,440. That will be the total custom duty payable. So one more problem is there on this determination value of imported goods, that we will see. X Limited imported 500 units of minerals from high seas from sale in India. Selling price exclusive of duties and taxes. Freight from port to depot in India is rupees 10,150 and insurance is 1,250. So what they given? This is the first shipment charges. Always I said that first shipment we need to deduct. So X is a limited, it imported minerals from high seas. How much the quantity? 5,000 quantity of goods. Then selling price exclusive of duties
and taxes are applicable. Okay, freight is 10,150, insurance is 1250. So what we need to do here, the greatest number also we need to take. Before that sales quantity they given, unit price is given. Okay, so here what is the sales price for a 400 units, sales quantity for 100 unit price, for 390 150 units, rupees 100 is the unit price, for 595, for 250 105, for 350 90 and 50 units ke is to 100 unit price other. So by looking these you can see the similarity. So 100 is common for 400 units, 150 units and 50 units. You need to segregate, right? So what will be the total quantity here? The 400 plus 150 plus 50. So 400 plus 150, 550, 550 plus 50, 600. So for 100 fries, 100 unit fries, total quantity is 600. Same for a 90. See, look at the problems. So for 90, 300 units and 350 units. So total 650 units for 90 unit fries. Same way for a 95 itself. 95 yes salada one day. So 500 the 500 that will be 90 itself. Sorry, 95. Sorry, wait a second. For a 100, this we need to take. For 95, only one unit price, that is 500 units. For 90, 300 units and 350 units. So 650 quantity sold. So basic custom duty is 12% and social welfare charges as applicable 12%, that is BCD. Social welfare charges andre adar mele 10%. So obviously 13.2 agtadu matte. Then calculate total custom duty as per the rule 7 of the custom valuation, determination of value of imported goods, rules 2007. Assume there is no IGST applicable per the product. So let us go for the calculation. So this quantity they given and how much price we need to take, that is also taking into consideration. Okay, basic custom duty and social welfare charges as per applicable according to the rule. So let us go with the calculation. So as I said that 650 for the 90 unit fries, that is as per we have done the calculation. So by looking that you can able to check. For 500 unit price will be 95 and 600 100 unit price and 250 quantity sold, 105 will be the unit price. So by looking these all we can come to know that how much is the greatest number of units. So unit ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸು ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಷ್ಟು 650 ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅದರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೋಲ್ಡ್. ಸೊ 650 ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ 90. ಸೊ 90 ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 500 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 90 ಅಂತಂದರೆ 45,000 ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀ ಶಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫ್ರೇಟು 10,150 ಅದ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು 1250 ಅದ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3,600. ಆಮೇಲೆ 33,600 ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ 12% ಅದ, ಆಮೇಲೆ 10% ಸರ್ಚಾರ್ಜ್, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 13.2. So 33,600 multiplied by 13.2 will be
of 4,435.20. So that is what the custom duty payable from the X Limited for the importation of 500 units of minerals. Okay. So rule 10 is there for the importation of goods, that is nothing but cost of services on the total cost incurred per the services, that value taken per the ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಒ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ರೂಲ್ 10 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಪ್ರಾವಿಷನ್ 3 ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಎಫ್ ಒ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, we don't know FOB value, we don't know cost of insurance, we don't know cost of transportation. So in this particular thing we need to take CIF value. Okay, CIF value is nothing but assessable value. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಒ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು 1.125% ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯಾವುದು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಆಫ್ ದಿ ರೂಲ್ 10 ಪ್ರಾವಿಷನ್ 3 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. 1.125 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 101.125 ಅಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟು. ದ ಟೋಟಲ್ 100ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ 20% ಅದಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 20 divided by 120 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಒನ್. ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫ್ರೇಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬಲ್ಕ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೇಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಫ್ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 20% ಎಫ್ ಒ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಎಫ್ ಒ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ಗೆ 20%ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 1.125 ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1.125 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 101.125. ಆಮೇಲೆ ಎಫ್ ಒ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫ್ರೀ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಫ್ ಒ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ CIF ತೊಗೋಬೇಕು. CIF ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೂಲ್ 10 subsection 2 of the custom valuation. So here there is a small problem, so that we can clear idea about the calculations. So ಇಲ್ಲಿ CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಐತಿ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, FOB, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ RBI, ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು CBIC ಅಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈ RBI ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ₹60 ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. ಸೊ US ಡಾಲರ್ದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, Indian rupees 58 for the $1. So this will be considered for the calculation. Okay, ನಾವು 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. FOB ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಟ್
ನಂತರ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5,88,000 ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 58 ನಮಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ದಿ CBIC ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್. 5,80,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ FOB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ FOB ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. FOB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 4,76,881. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 5,80,000 ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5,80,000. ಸೊ ಮೈನಸ್ 96,667 minus 6,452. This will be the cost of insurance and cost of transport itself. ಸೊ ನಮಗೆ FOB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ FOB ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು, ನಂತರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಈ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು FOB ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ 6,452. ಸೊ ಹೆಂಗೆ 6,450 ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದರೆ 5,80,000 1.125 divided by 101.125, that will be 6,452. So as per the working given in the prescribed format, we need to calculate, isn't it? So 1.125 divided by 101.125 multiplied by 5,80,000, you will get 6,452. Same way ನಾವು ಫ್ರೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 20/120, 5,80,000 20/120 667 ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲಿ ಡಿರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 5,80,000 minus 96,667 minus 6,452, you will get 4,76,881. ಸೊ ನಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 5,80,000 ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಅಸೆಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. This is what exactly you can calculate if there is no informations related to FOB value, cost of insurance, cost of freight ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು 20/120 for the freight we need to take, and 1.125 divided by 101.125 we need to take. So here ಇದನ್ನು ನಾವು 58ಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಗ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟದ? CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5,80,000. 5,80,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ? 96,667. ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? 10,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 20 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120 ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 166 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 58. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. CIF ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿದೆ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು? 58,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 1.125 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 101.125 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 6,452. So this is what the simple calculations regards calculation of FOB, cost of insurance, and cost of transport along with assessable value.